morning to you, Kenyan citizens. Welcome. This is the current affairs segment. Definitely, it is your trusted source for the latest news, insightful discussions, and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and together with Kimotho, we'll dive into the latest headlines and uncover the truth behind the news of what has been happening, that is, in our country and beyond. So stay tuned as we break it down right here, right now. Bwana Kimotho, Mujambo. Sijambo. You're doing well? I'm doing good. I'm also well. Okay. We thank God for this morning. Kabisa. Salimia watazamaji. Nda kuwasalimia na kuwashukuru kwanza kwa vile wamekuwa pamoja na sisi, na pia karibu sana kwenye show. Thank you. Yeah. Yes. And you know, before anything else, Mr. Kimotho, it is always our norm to give them the verse of the day. Yeah. And encourage them. Yes. And the verse of today comes from, that is Deuteronomy 30:19. And I read what it says. Inasema, today I have given you the choice between life and death, between the blessings and curses. And then it continues and says, now I call on the heavens and earth to witness the choice you make, or that you would choose life, so that you and your descendants might live. Wow, this is a call for accountability. Yes. You know, because in Atuambia, I've given you a choice. Kwa everything that we do, mostly, Mr. Kimotho, it's based on choices. We have the power, we have the will. Right? So I've given you the choice between life and death, between blessings and curses. You know, it means that even the blessings that we're getting, it is a choice, because you know, for you to get something, there are principles za Biblia zenye lazima ufuate. That is a choice that you have made. Na hiyo inakusaidia kupata nini? The blessings. And you choosing not to follow the Christian doctrines and what God says in the Bible, it is also a choice. Yes. And hizo ndizo zinaleta curses. Yes. Yeah, that, so for me, I think, you know, in a bring that is a call to accountability, you know, and also an urgent plea, you know, for those who want, because it's about all that you choose life, so that you and your descendants will live. You know, it is an urgent plea, Mr. Kimotho, so that you and your descendants will live, you and your generation, you and your children. What do you have to add on that? You know, this word is coming after, you know, wale, you know, kitambo kidogo, wakati wana Israeli, unajua walikuwa so much composed, the idols and wengine na other gods. So it was a statement ambayo ilitolewa pale, a choice. And right now, after the resurrection of Jesus, we have the Holy Spirit, who is guiding us and helping us, and who is also guiding us, making us making the right choices. So, and ukiangalia hiyo verse, ukiangalia vile ambavyo wanaambiwa, call upon the heaven and earth to witness the choices you make. Na ukiangalia pia pale juu bado pia vile wameambiwa, you have given your choice, that is a life and death. Siku hiyo hakukuwa na so much publicity. Sasa hizi watu wameshachagua gospel. So yule mtu ambaye hajachagua gospel, si ati hajasikia, ni choice bado hajafanya. Na wakati make that choice, it is good for your descendants. So it is the best choice to do, to make it, because there is an assurance of life and also blessings to you and your generation. Yeah, so for our viewers, make sure that you live in so that you can enjoy the blessings that God has promised us, you know, and don't forget to make our wise, godly decisions. And the only way you can make wise, godly decisions is when you read the Word of God, so that you can understand what God says about you and what God says about the decisions that we make as human beings. And don't forget, Mr. Kimotho amesema you have the Holy Spirit, you know. So, you know, to say the Holy Spirit helps us to make wise decisions. Yeah, and that is the verse of the day, and believe that it is going to encourage you and remind you that you have the choice, that is between blessings and curses. Unataka kwenda pande gani? Yeah, and that is the verse of the day, Mr. Kimotho. And unless that what has been happening, you have my Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. Okay, and the Standard, the Daily Nation, page 1. This is these are some of the dates that we'll be checking out. I can see there are things to do with that is governance, and the governance, Mr. Kimotho. Mwenye kwa in the president, and today you wanaangalia mambo ya debt.
you know, a debt is ilikuwa it is say called that is 11 trillion and that is a lot. And then other sectors that we're going to check, that is the health sector. The SHA demands a full annual premiums to treat patients. That is the SHA. You know, this a new system in system imekuwa staggering for so long, so let's hear today what they're saying about it. And then in the world of agriculture, tunaangalia things to do with coffee, Kenya's coffee. And then we'll check the education sector that we have been mentioning all, yani kila siku tumekuwa tukimention Mr. Kimotho education sector. And now teachers issue strike warning, overpay. And then that is what then we'll check, that is things to do with security. I can see that they have highlighted the commanders. I can see Douglas Kanja, I can see Eliud Lagat and Mohammed Amin. These are some of the things that we'll be checking today on the Daily Nation. What about you? I still have almost the same. Can see counties, security, health, and also education, and also some bit of technology. Yes. Okay. So let's start with what you have. On the Standard newspaper, blood on the hands. So we have a picture of that is Deputy Inspector General and OCPD. That is a Deputy Inspector General, that is Eliud Lagat. We also have the OCPD for Nairobi Central, and also pia tuko na DCI boss ambao wamekuwa highlighted in this page. So kuna hii news ambayo imekuwa ikiendelea pale ya huyu kijana ambaye anaitwa Albert Ojwang. Albert Ojwang was a teacher, and he was taken from his home, and according now to the report ambayo tunaisoma hapa, Ojwang had begun quietly in, that is Kokot village, Homa Bay, where he was having lunch with his father, that is Meshak Opio, on Saturday afternoon. Their meal was interrupted by two motorcycles carrying that is plain clothes officers who identify themselves as DCIs. They handcuffed him and told his father he was being arrested over a post on X. So this is a story ambayo imekuwa ikiendelea pale. So this young man was arrested. He was transferred from that is his home, and he was taken up to Nairobi. So wakati nao pia that is aliweza kufika Nairobi kulingana na ile that is a statement ambayo iko hapa. The 31-year-old teacher from Homa Bay, known for his that is outspoken social media presence, was arrested, beaten, and denied medical care, and died in police custody of a social media post. So that is wakati alifikishwa hapa, that is kwa Central Police Station, hakubukiwa because the booking officer aliona he was bleeding, so he needed that is a medical attention. Then he was rushed now to the nearest hospital by still the DCI, that is the officers. That is where now he succumbs to his death. So so kulingana na history ambayo iko hapa, jana kuna statement ambayo ilitolewa na the Deputy Inspector General ambaye aliweza kutoa statement kwa sababu watu walikuwa wanangojea aelezee kwa nini huyu kijana aliweza kutolewa, that is from Homa Bay, and yet Homa Bay kuna police station iko pale, and also pia kuna court ambayo iko pale. Why did he needed to be transferred all over from that is Homa Bay hadi Nairobi? Yes. Okay, that is sad because they can also see the same story on the Daily Nation, page 1. And I can see here the same investigation. Police officers who were interdicted, that is Samson Talam, the officer commanding station. And then there is Samuel Nganga, a duty officer, and also is the deputy OCS. Then there is Charles Muruki, he was duty NCO. And then kuna mwingine anaitwa Debian Lusweti, a crime aid, Peter Kimani, cell sentry, and then the last person is Evelyn Kanyiri, a report office personnel. So these people interdicted. Yeah. And he was not alone. Pia kuna one of his also other counterpart ambaye anaitwa Muinde, ambaye alikuwa anakuwa held pale Kamukunji. He was also released. So the reason that is he was arrested along with a few others was because of a complaint lodged by the Deputy Inspector General of Kenya Police Service of defamation
that is now according now to what now the Inspector General ambaye aliongea pale. And the irony in it is that wakati the Inspector General alikuwa anaongea, hata kulingana na hizi pictures ambazo unaona hapa, yule ambaye anakuwa mention ako hapo nyuma yake. So tumeona kulingana na hiyo, tuliona that is even the human rights activists na pia marafiki waliweza kujitokeza na kuweza kufanya demonstration seeking justice, because wangetaka kujua kwa nini huyu kijana alichukuliwa vizuri na hakuwa na shida yoyote, then wakati baada ya muda anapatikana ameweza kuaga. So na pia kuna hizo report pia postmortem ambayo pia inatarajia iweze kufanywa ndio kuweze kujulikana kiini cha kifo chake kilikuwa nini. And his father was very bitter, because his father was saying that he has worked for 20 years in Akware just to make sure that his son may graduate. Yes, now he was asking now, you know, now what will he do, because he was a lot in a lot of pain. And the only thing ambayo his son alifanya is just now to make comment on X. And you know, this raises a lot of question, because tumekuwa tukiona kukiona zile abduction. It was not force, haijakaiwa sana kwa sababu kulikuwa na the other lady ambayo pia alikuwa amekuwa abducted na akaweza kuwa arrested because of making a website for that is a public participation. Now the same thing that this young man has also now succumbed now to the same and similar issues. And now the complainant ambayo sasa anahusika hapa ni now the deputy IG. So sheria hapo, that is watu wengi wanaweza kuiangalia sana, because people in fact niliona some of the politicians wakiweza nao raise their concerns as to why that need kwa nini haya mambo yote yalifanyika vile. So and that's why pia unaona upande huu mwingine pia kulikuwa na activists na marafiki ambao waliweza kufika pale ili waweze kuangalia haya mambo. They should address that, Mr. Kimotho, because you know there's kuna freedom of expression, but wanafaa waseme watu did they break, you know, the limitation walipitisha. Yes, they did, because this young man alichukuliwa vizuri kwanza nyumbani kwao. Alikuwa sawa. Then at the same time why did he have to be taken from all over from Homa Bay hadi Nairobi? Yet tuko na police station pale, angepeleka Bukio pale, tuko na DCI offices ambazo ziko pale, na at the same time angeweza kufikishwa kotini siku ya leo. So hapo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuangaliwa, na pia at the same time nobody is above the law, hivyo wewe ni nani ama ni nani. And also now you can see now all this now has happened at the expense of this young man. So ukiangalia now kuna ile train ambayo imekuwa kifanyika of young people wakiwa wanafanywa this intimidation ambayo tumekuwa tukiona recently, which is something that is not good. Yeah. Away from that, Mr. Kimotho, or you have something? Yeah, still just word on the same issue. 10 police officers in custody of a protest left one dead. There's also another case ilifanyika bado in Nakuru. That is pale London, that is estate. Kulikuwa na ile raid ambayo polisi walikuwa wameenda kufanya pale, polisi ambao walikuwa wametoka, that is the Central Police. Na wakati kulikuwa na ile raid walikuwa wameenda kufanya just their normal that investigation, kuwa na you know ile mvutano ambao ilikuwa pale. So wakati kulikuwa na ile mvutano, so watu wakakuja, so the police had now to shoot on air. So wakati walishoot na wakaweza kuondoka, na yule suspect ambao walikuwa wamechukua, kumbe hawakujua kuna hiyo shooting, kuna mmoja aliweza kukufa. So an innocent person ambaye aliweza kukufa pale. So pia that is kulingana na Nakuru police commander, that is Michael Mora, that 10 police officers has been interdicted. Investigations inaendelea. So ukiangalia it is a very sad story ambayo inahusu now how our police officer wana handle such cases. So it is a very high time that we should also see now the Department of Interior trying to do something about it. Should it now be either masomo tena wapelekwa tena ama kuwe na kitu fulani ambayo inafanyika, because ukiangalia in recent past tunaangalia vile arrests zinafanyika, vile hizi abductions zinafanyika. So it means that something needs to be done. And also pia IPOA, it is an independent institution, so inafaa ifanye oversight vizuri sana. So those are some of the issues ambazo nazima highlightiwa hapa concerning the issue of security. Yeah, yes. Police, they are supposed to be accountable. Yeah. Accountability is one of the things. If umesema warudishe shule wafundishwe accountability. Unajua maybe, unajua it is always good to advance yourself.
because especially kama hii mambo tumekuwa tukiona arrests zikifanyika ni kwa sababu ya social media. Wengi wamefundishwa just to handle the gun, gun to gun, ile attack and defense na ile riots na haya mambo yote. So wakipatana na hiki to soft bado wana behave ni kama ni ile tu suspect, ile terrorist na mambo yale mengine. So something maybe needs to be done because at the same time we all Kenyans, these are your brothers, they are your sisters, and we need now each other ili na pia pia constitution inafaa pia ifuatwe vizuri. Yes. And away from that, let's dive into that is governance, but ni mambo ya economy na debt. And mtu mwenye ameangaziwa hapa ni the president. Nalewa na suti hapa Mr. Kimotho. Oh, so it's very serious. So I don't know ana suti because it's something that is not serious about him. Maybe he's, and they're saying a president's mounting debt a headache. Because unajua in his leadership ndio tumeona debt imekuwa juu sana Mr. Kimotho. Juu sana. And they say the country's debt has risen to 11 trillion after Ruto's administration added 1.4 trillion by last December. And the president says that every 10 shillings in the revenue, 6 shillings goes toward repaying loans, leaving very little for development. So could this be the reason as to why we can see kuna debts mingi? Is that a genuine reason, Mr. Kimotho? No, it is not. Because unajua debt ikipanda Mr. Kimotho, hizi mambo za debts zikiongezeka mwananchi tu ndio atagharamikia. Yeye tu atagharamikia. Yeye atalipa. Yes. And unajua the government watakuja kukwambia straight that ile pesa ya kulipa debt. Unajua hata ile issue kubwa ni ati kile ambacho kilikuwa kimekusudiwa ndio waweze kuchukua hii that is haya madeni yote bado haya mambo hayajakuwa fulfilled. Because you can still see in our hospitals vile mambo inafanyika. We can still see the issues in education vile mambo inafanyika. So madeni kama angekuweko na bado kukuwe na ile impact ambayo inaonekana, bado nafikiria kungekuwa na ile shauku watu wako nayo sahi. Okay, and that story is in page 4. That is page 4. Page 4 mpaka 7 ni second. See inaona tuko in the 100 days. Oh, they are 1000 days. Oh yeah, by the way. Inaka. Okay, this is what they're saying. The Economy Auditor General wants a 4.2 trillion budget for the 2025-2026 financial year, not aligning with the revenue streams. That is what she said. And the Auditor General, that is Nancy Gathongo. And in addition to that, 11 trillion and counting. They're saying 11 trillion and counting. An insatiable appetite for borrowing persists. So it's an appetite, Mr. Kimotho. It is. Because we need more. We need more money, Mr. Kimotho. Yes. When they're saying ours is not about exploiting available local options to generate income to return to the country. That is what the president said in his pre-election pledge. Let me repeat. Ours is not about exploiting available local options to generate income to return to run the country. That is what the president said. Alikuwa anamaanisha nini hapa, Mr. Kimotho? Lazima defend. Lazima defend. By always. No. And they're saying as December 31st, 2024, President William Ruto had borrowed at least 1.4 trillion, departing from his campaign pledge to reduce loans as the main financier of the government operation. Okay, so that was the aim. Yeah, the 1.4 trillion. And then Dr. Ruto, who was sworn in on September 13th, 2022, has been in power for 31 months and has another 29 before his 5-year term comes to an end in August 2027. And the president's insatiable appetite for borrowing loans has led to Kenya's debt stock soaring, and reputable international credit ratings agency Standard and Poor, Fitch Ratings and Moody's has raised doubts on the country's ability to manage debt repayment, because we are borrowing more. Tuko na internal debts, Mr. Kimotho. Yes. Tuko na external debts. Mpaka tumeenda Japan.
Ni wapi sasa tunaenda next? Haiti ama? Ya huko niliona alisema ni kujitolea kuenda kusaidia another nation. So tutaenda wapi Mr. Kimotho? Because this is a lot, and you see the data from the Central Bank of Kenya. They're saying a state agency that regulates, the CBK is a state agency that regulates the banking industry in the countries, and shows that December 31st, 2022, and the 3 months after the president took office, the country debt stock stood up to, that is 8.6 trillion in 3 months, Mr. Kimotho. Alafu unajua bado ndio saizi tunafanya mambo ya budget na ndio tunataka tuingie the next physical financial year of 2025-2026. Na ulisikia ile budget ambayo inakusudiwa pale, sijui kama increase ama bado reduce pale, so we should expect for more. Okay, and the thing, I may late for what the president alisema during the time general election. They say this was ahead of the August 2022 general election. He made a pledge, cognizant of the fact that if he won the presidential race, he would be inheriting an economy that is overburdened by public debt. Mr. Kimotho. It seems like it is defense, because they say Dr. Ruto knew the country was in an economic mess due to the borrowing spree from China. There were also myriad and mega corruption scandals by Jubilee government under the former president Uhuru Kenyatta, in which Dr. Ruto was the deputy president. And akasema borrowing money to run the government will not be an option. That is what the president said during that time, Mr. Kimotho. But is he doing the same thing? Yeah, he's doing, because hata akisema hivyo bado yeye alikuwa kwa the Jubilee government. Yes. So nika is imerika. Yes. Can you say history is repeating itself? Yes, indeed it is, kwa sababu unajua he's not a new person mwenye, unajua ni kama is just an extended government, because he was there as the deputy president. He was initializing, he was that is chairing the cabinet meetings. Pia alikuwa anapitisha the same budget ambayo anaongelea hapa. Yes. Okay, so let's see what will happen, Mr. Kimotho, because I can see the President William Ruto said that we'll change this tradition of applying for loans and be all about investments and labor intensive programmes, and as opposed to the capital intensive projects. So the capital intensive projects, can you say ni the housing projects because it seems you ndio inatajwa sana sai. Na unajua tuko na hii mambo ya budget, na ni maana hiyo picha kwa gazeti yako bado wameweka picha ya CS. The same thing ambayo ninaona hapa. Because kuna hiyo mambo ya development ambazo wanasema hapo, kuna mambo ambayo wanafaa watimize, na the same times kulingana na vile ambavyo naona hapa, that is from the information you have now from the National Treasury and Economic Planning, bado mambo ya that is a budget. That is a closing thought for today. The truth of the matter is that we are going into 2025-2026 financial year with a highly unrealistic that is 3.2 trillion revenue forecast and a real of a 5.083 trillion budget. So ile budget yenye tulikuwa nasoma last time ya 4 point something already shall increase up to 5. Sasa ina increase in the sectors wanapunguziwa, Mr. Kimotho. What is not happening? Ama hiyo pesa inaenda kwa kulipa madeni? Kwa sababu unajua hapa anasema that is kuna kama 750 billion ambaye inafaa iingie kwa development. Na pia kuna another 338 billion ambayo is for strategic investment and intervention, that is in the 5, that is a better cluster that need 10, so ukiangalia hapa kuna ile justification ambayo anasema hapa. Kuna development lazima wafanye, at the same time pia bado kuna madeni ambayo watakuwa kilipa, kuna interest ambayo inaendelea increase, na at the same time kumke bado kuna mishahara ambayo wanafaa walipe, kuna mambo mengi ambayo yako hapa, county governments nazo wako hapa, so we should expect now for more because yes, unaona sasa hizi already kuna estimate ya kwanza ya kwamba inaweza fika 5. Bado haijasomwa, lakini hizi inaweza. So inaweza, kwa sababu ukiona hizi figures zikiweza kuwa mention hapa, na hata sasa hizi sioni ile, unajua kitambo walikuwa wanasema 4 point something trillion, so sasa hizi ishafika hadi 5. Jamani, Kenyan citizens watu ambao they feeling about this, because vitu
kama iko juu Mr. Kimotho, to means things hata kama wanasema that taxes hazitaongezeka, it seems zitaongezeka. Unajua hata wasiposema tutajipata tu bado zitaongezeka, because how do we come up with this kind of budget? How do we implement this budget? We still need development, we still need to pay salaries, we need to do a lot of things, we still need to do renovations, offices, State House and other offices bado pale, bado kuna travels ambazo zitakuwa pale, the county government wako pale towards benchmarking, lazima ziende zifanywe. So all this money itatoka wapi? Lazima first of all irudi pale kwa wananchi, and then ingine ikuwe na domestic borrowing, na pia na ingine ikuwe na the external borrowing. Oh Lord, because I also see the Auditor General Nancy Gathongo has already warned that the 4.2 trillion budget for the 2025-2026 financial year will expose the government to a borrowing spree, as it is not aligning with the anticipated revenue streams. That is what she said. So kwa hivyo hiyo tunaambiwa itafika 5 Mr. Kimotho, possibility iko juu sana. Na unajua bado tukiongea mambo ya budget Jona hapo kwa gazeti page 7 that is inaitwa Moranga Invest 2025. Sijui that is kuliko twende benchmarking nje ya nchi. I think we need now to go and do benchmarking huko Moranga, because governor amekuwa akifanya a very good work, na saizi naona akona inaitwa the first Moranga Investment Conference. Wow. And what he did, alichukua a team ambayo ni advisors wake. Na some of the advisors, kuna kama anaitwa Dr. Peter Monga, kuna Dr. SK Masharia ambayo ni wa Royal Media Services, na pia kuna Jim Nambaru, kuna Professor that is Masharia, na wengine wengi ambao ninaona hapa. So ukiangalia hawa advisors ambao alichukua that is kwa ile cabinet yake, ni watu ambao wako na ile ujuzi wa investment. So na tukiweza kuangalia Moranga haijakuwa na mambo mengi ile ya kisiasa ama so much negativity ambazo zimekuwa pale. Tumekuwa tukiona that is wamekuwa na program ambazo zimekuwa ni za shule, program ambazo zimekuwa ni za the collection of revenue. In fact kuna wakati alikuwa anafanya display, alikuwa anaonyesha ile program ambayo anatumia yeye akikaa kwa ofisi, atajua a certain ward leo amecollect revenue namna gani. Wow. Yes, pia na the same thing alikuwa anaweza kumonitor hadi upande wa hospitali, akitaka kujua leo nataka kujua the number of patients ambao wamekuja in a certain health center pale mashinani. Kuna ile system ambayo alikuwa nayo. So he was saying that he doesn't need to be moving around. He can just sit in office na ajue nini ni mambo ilikuwa inaendelea pale kwa ground. So kuna hii investment that is a conference ambayo inafanyika from 13th that is to 14th June 2025, na naona that is pia the president ataweza kuhudhuria pale, and it is a good thing because ni vizuri wakati pia tuna display wale ambao wamefanya kazi vizuri, because he bado ni governor wa that is Moranga, na pia he's among the other governors ambao wako pale. So it is also another issues that other governors waende wafanye tu benchmarking. Si vibaya kwenda kutembelea jirani kumuuliza, jana nilisikia mapishi yako yalikuwa mazuri, si unielezea hata mimi niweze kufanya nini, because he's doing good, because anapatiwa allocation ambayo pia wengine wanapatiwa. Kama saizi bado our nation inakuwa faced na so many challenges, county bado wanakuwa faced na so many challenges, pia funds na delayment, but bado wanafanya nini, bado wanaweza kufanya kazi yake vizuri. So and watu kama hawa ambao wanafanya kazi vile ambavyo inafaa, ndio hata wanafaa waongezewe zaidi. Na even na the national government waongezewe more resources, kwa sababu kile kidogo ambacho walipatiwa tunaona kikifanya kazi. Kwa hivyo si pesa kukosa Mr. Kimotho. Exactly. So inamaanisha zile resources ambazo tuko nazo, kuna wengine wanatuonesha vile ambavyo inafaa, because hakuna vile ambavyo atakuwa. Niliona pia kwa gazeti ya jana alikuwa displayed, nimekuwa nikimwona kwa some of the local television akizungumza pale, and hata has trained, anaelezea tu vizuri, mambo yako sawa. So inamaanisha that is kuna wale ambao wanafanya kazi, we should appreciate them, and that's why naona imeangaziwa hapa hivi. So it's a good thing. Yeah. It is a good thing. Yes. And away from that, Mr. Kimotho, let's dive into the health sector. And leo ni mambo ya SHA.
Like it has been almost a month that hujamention Sha, Mr. Kimotho. Nafikiria imekuwa ikificho pale cortex kadogo pale juu. Sasa haya ndio mapishi, you know, after kuyamaza for quite some time. Yes. Okay, Sha demands full annual premiums to treat patients. That is sad, Mr. Kimotho. So you have to pay full annual premiums for a whole year. Si lazima. But they're saying that is the demand. Not necessarily. Yes, not necessarily, because you have to need to pay something for the system to be active, but not the whole amount. Yes. What about the patients? See, people have been paying that is monthly. Okay, kuna ile monthly, no just kuna ile that is the monthly commitment, because that is your commitment. Na pia kuna unajua pia at the same time pia wakati unaenda kufanyia pale medication, pengine wanaangalia hii medication yako ita prolong for how long. So kuna ile advice wanakuambia you do this, just pay for 1 year, because wanaona hii medication yako ita prolong. So it all now depends, but at the same time not just registering. After you register, it is good now you pay something. Kwa sababu kuna watu wana register na walipi. Yeah, unajua kuna watu mtu ana register alafu kwa sababu aliambiwa register pale, maybe aliambiwa na local chief, maybe aliambiwa alisikia kwa TV, kwa television, that is kwa radio, akasema acha ni register. Sasa after ku register akasema sasa nimeregister ndio hii. Sasa akifika pale anaambiwa lazima ulipe kidogo, sasa anaanza ku-complain. Okay, and they're saying that thousands of Kenyans are being denied treatment after the Social Health Authority began demanding full annual premium payments before providing care. That story is in page 14. Let's check it out. And they're saying the social this is what Mwangangi said. We don't have 9 billion for NHIF staff payout. Yeah, that is for NHIF. And they're saying the Social Health Authority, SHA, does not have 9 billion required to pay hundreds of the former National Hospital Insurance Fund, that is the NHIF, employees who opted for early retirement during the transition into the new health system. And the SHA Chief's Executive Officer, Mansi Mwangangi, said that the authority does not have money to facilitate the exit of the employees aged over 55 years who had expressed interest in retiring. And in addition to that, in reality, this is what in reality, we don't have the requisite funds to send workers on early voluntary retirement that would cost more than 9 billion. That is what Dr. Mwangangi told workers in virtual address yesterday morning. And they say SHA inherited over 1,800 employees from the NHIF, a significant number whom have since reached out retirement in the age of 60, and many who are above 55 are reportedly ready to exit the service, but the authority has not tabled an early retirement of a due financial burden. Yeah. So ukiangalia still a challenge ambao wako nayo pale, na ni kwa sababu hiyo transition ambayo wamejipata pale. Na unajua sasa imekuwa ni kitu mzito kwa sababu kuna wale ambao waliona wacha tuchukue early retirement kwa sababu ya the age factor na pia other factors. So now the system haina hiyo pesa ya kufanya nini, ya kuweza kuwalipa na the same time kuweza kuhudumia wale ambao ni that is wagonjwa ambao wanahitaji those services. Yes. And at a glance, this is what they have violated. Suddenly change of policy at SHA. Kenyans who spoke to the nation said that they had previously been paying their premiums to the Social Health Authority on a monthly basis. However, when they recently sought services at various health facilities, they were denied service after being asked to pay the full annual premium upfront. This saw some of them be forced to pay for the services out of pocket, while others continue to suffer at homes as they try to raise money required. Yeah. Okay, there's still a challenge, but unajua at the same time kama lu register SHA January na ujalipa, unaona ukienda pale system itakudemand uweze kulipa, you know, kwa sababu ile siku ambayo register. So that's why now people now to get more wanafaa ku updated. Now we still calling upon even kwa wale social health volunteers wafanye more sensitization and more civic education to our people so that now they can be able to understand it. Yeah, and also pia our update systems because you can see Mr. Kimotho kuna watu wamelipa but hawahudumi. Yeah.
we are really hoping that because kuna wale ambao wanahudumiwa na pia the same okay, haikosi hiyo changamoto kidogo but we are really praying that wale ambao ni wahusika they should do something, because now the issue to do with health sector ni kitu ambayo ifai kuchezewa sana. Okay. Yes. And away from the health sector, let's dive into that is the education, Mr. Kimotho. Okay. Before tuangalie the standard. I can see teachers as issues strike warning over pay. And they're saying that teachers union are warned of disruptions in learning in the public schools following deadlock of negotiations for a new collective bargaining agreement, that is the CBA. The warning comes 3 weeks to expiry of the 2021-2025 CBA the union signed with the Teachers Service Commission. Yeah, the story is in page 10. They want the increment salaries, Mr. Kimotho. Yeah, ndio tulisema saizi ni time ya kupush. That's why tuko na hizo union ya kuweza kujua timing. Because saizi wasipopush, unaona sasa mimi unaona budget venye ilianza 4.something trillion saizi na kusudio kufika 5. So lazima pia nao wasukume. Unajua pia nao wanasoma na wanaona kwa hivyo kuna pesa pale. So wanasukuma, tunawakumbusha tu, hii tu ni kuwakumbusha. Wakati mnaenda pale tunawakumbusha tu hata sisi kuna sehemu fulani ambayo tulikuwa tumekubaliana mkumbuke kuweza kuitimiza. And you know, at a glance they have violated the key demands by the union. Salary increments the 3 months are the 3 unions are demanding increment between 30% and 70%. So number one is salary increment. Secondly, increase in allowances by between 30% and 100%. So the allowances wanataka uongezewe, Mr. Kimotho. And lastly, a review of career progression guidelines to change entry levels as well as ensure regular promotion for classroom teachers. Yes. So ni salary increment, promotion, the increment of allowances. Yes. Na pia the same time kwa sababu pia ni mambo maswala naona ni education. Nimesikia pia ukiongea mambo ya classrooms pale. It is also pia something good because pia hii term ndio ambayo grade 9 learners start choosing career paths. So na unajua how grade 9 ndio sasa next year now wataingia now to the senior school. So according now to the Ministry of Education guideline issued to the schools by the Principal Secretary of our basic education, secondary schools are required to declare their space, capacity and specific subject they can offer, that is under each of the 3 pathways. Kumbuka kuna zile pathways ambazo ziko ambayo wanaita STEM, ambayo ni science, technology, engineering and mathematics, social sciences and humanities, na pia kuna sports and arts. So hizi ndio vitu ambazo zitakuwa zinaangaliwa sana, na kulingana na vile ministry ambao wamesema it is high time kama mzazi ambao uko na mtoto ambao uko grade 9 just make sure that you take that time kuweza kuunderstand huyo mtoto ndio uweze kumguide. Na pia kwa sababu shule sasa mashule yameanza kuita wazazi waweze kwenda pale, vizuri kama mzazi jitolee vile ambavyo utakavyoweza kuweza kutembea pale, because mtoto saizi akichagua system akichagua hii career path ambayo haimfai itakuwa na changamoto, because kama saizi kuna ile liwe ya that is a shule na mzazi na mwanafunzi kuweza kusaidiwa na ile aweze kuwe well placed kulingana na kile ambacho that is anatakikana kufanya. So and we can also see that MPs are now helping institutions to align with the new curriculum that is in infrastructure and a human resource. Na mambo ya human resource ni mambo kama haya ambayo tumesoma, mambo ya walimu. Ni vizuri that is anaona pia wabunge wameweza that is kufanya hivyo. Na pia there is also pia another example ambayo tunaona hapa from Jamhuri, that is a high school principal that is anasema the shule yake iko ready and they are putting up new dormitories that will host more than 1200 students. We are preparing now for the new transition. Now he said that that school alumni are working on to improve infrastructure in the school, including that is putting up solar panels, electricity tanks and water harvesting. So the old students are doing a good job to implement government efforts in infrastructure improvement in the school. We are ready to go. Now this is a very good example. Wale ambao walimaliza shule
ni nini umedonatia shule ambao ulikuwa unasoma. Watu wengi walitoka kwa mashule na maasira. In fact hata nakumbuka watu walikuwa wanachoma vitabu wanazirusha juu, wengine hata wanaenda pale wanamuku basa. By the way sijui kwa nini watu walikuwa na grudge na basa. Na basa, yeah, sijui ni kwa nini. I don't know. Kuna hiyo trend ambayo ilikuwa pale. But hapa kuna mfano mmoja ambao tunaona na wale wanafunzi walikuwa wa Jamhuri High School Nairobi. Wameenda umeona that is wamesaidia pale na tanks hadi solar, because nao pia kuna ile kitu ambao wangetaka wanafunzi ambao watakuwa pale. Ukiangalia how most of them ambao wameenda kufanya hii kazi ni ambao pia nao maybe watoto wao wako in that transition. So it is also a very good example so that if you have that capability mnaweza join mwende msaidie shule ambayo mlikuwa mahali mko mnasomea. Na ukiangalia hapo kwanza wanasema it is a good thing ambao wanasaidia the government efforts kuimplement it. So mpaka the government inasaidia Mr. Kimotho. Yeah, so si lazima ati mngojee pale. Kama uko na capability, kama una hardware na una nini, kimbia pale, chukua tangu moja, enda kumuka shule yako na watu wajiunge pamoja, because this is a good example ili tuweze kusaidia that is watoto wetu. So it is a good motivation. Ni siku gani ambao ulitembelea shule ambao ulisomea? Mimi umetembelea shule nilikuwa. Utawanunulia nini? Yo tutaongea kwa group ambayo tuko nayo hapa. Tuweze mko na group? Yes, wow. we do have a group. That's interesting. Yes. Nini tanko mtaji ama darasa? Kwanza yetu ilikuwa that is a boy school. Sana wanaga hiyo group wakijita Vimeo. Sasa nataka pia kuwasalimia, kuambia tufanye hii, turudi kwa shule tuone ni nini tunaweza fanya. Yes. Hata wafanye jambo. Yes. Okay, as we wind up we have 2 minutes Mr. Kimotho. Yes. Unaona hapa kuna cartoon. Ameshika sasa history kama inakaa ni kama ni the tabernacle ile ni ya 10 commandments, lakini amevaa uniform ya police. Alafu imeandikwa moja, imeandikwa thou shall not set up a finance bill website. Okay. Alafu ingine imeandikwa thou shall not tarnish the boss's name. Wow. So is the boss. Now we are kona police uniform. Yes. Na that is kuna pia wadosi wengine wamesimama pale. Na wamemwangalia. So na ukiona hivyo yule ambao amesimama pale ni mkubwa wao, because huwezi shika hizo sheria kama wewe si mkubwa na wale ambao wako chini waweze kuzisoma. Yeah, so inaashiria mambo fulani, especially yale yamekuwa yakifanyika. Unaona wanaongea mambo ya website. Yule blogger alikuwa ameshikwa, na pia ukiangalia hapo wanaongelea mambo ya bosses. Ni ile issue ambayo imefanywa kijana aweze that is kusakam. So kuna message pengine, and it is also the same cartoon yenye kwa hapo. Ukiangalia polisi amechorwa hapa. Kuna vile ambavyo wamesimama hapa. Ukiangalia it is an irony, we are investigating. Ini nini amekanyanga kwanza? It is a coffin. It is a coffin. Yes, na hii coffin imeandikwa police brutality victims. Na we are investigating the allegations of police torture and the officers involved will face the law. So it is an irony. It is an irony ukiangalia hapa, ukiangalia vile ambavyo wanasema pale. Okay, yes. As we wind up, actually, tell me, Misha, what do you have to tell the viewers? Just to thank our viewers kwa vile wamekuwa pamoja na sisi. Just leave your comment there, na kuwa na siku njema yenye baraka, na pia kuwakumbusha wakaribu sana kwenye sonship ambayo tuko nayo. Yeah, yes. And talking of the sonship, it will be happening at Mizpah Prayer Center this June 2025. That is from the 23rd to the 27th. This is a gathering that is seeking to restore the hearts of the sons and the fathers together. You know, you're a church pastor, you're a leader, you're a minister, mmekaribishwa nyinyi wote. For more information, please contact us at 07-277-66553, and we'll be so glad to have you. My name is Angela Kabete, and together with Bahati, we really had an amazing time interacting with you, engaging with you, and making sure that you stay updated of what is happening, that is in our country and beyond. Don't forget, this segment has been sponsored by Stack Institute and Driving School. The courses that they offer, that is hospitality courses, cosmetology courses, and driving courses. They have various branches in Nakuru County, but the main campus is in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, you can visit their website on www.stackinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can reach out over the email, that is info@stackinstitute.ac.ke. Till next time, bye bye.